prepared any test scenarios means That's a general thing. I mean, it's nine- related to the module, but 9th క్వశ్చన్ ఉంది కదా ఈడబ్ల్యూఎంఈ ఇది ఎంఎం క్వశ్చన్ అనుకుంటా. okay, that is all. Regression testing ఇది ఉంది కదా, what is the use of regression testing and why we do the regression testing, that is main important. UAT testing, go one by one, don't mix up everything. yeah, that's what I'm going one by one. So have you prepared any test scenarios in your previous projects? Test scenarios in your previous I think this will come under the workflow, right? So if there is any enhancement, then we need to write specific FS. FS FS document. functional specification document, and we need to give the above and everything and test scenarios and result and what are the requirement, everything will be written on the functional specifications. And anyone share any idea about this? Actually, it is related to the test cases. So test scenarios means whatever the scenarios we are discussing in the groups, those scenarios you can say in APP we have various kinds of scenarios like normal invoice posting, partial payment scenario, and discounts, and so many are there, like installment payments. These are all the scenarios. Yeah, see, I have just uploaded one sample test script in the group chat. I log in through mobile, so I can't see now. Okay. I'll share my screen at least. Yeah, that's good. Yeah. Is the screen is visible? Yes. Yeah, okay. This is a, it's actually a sample document, like text scenario in the sense for anything we can write text scenario for if we take from GL, posting GL invoice, posting vendor invoice, posting customer invoice, or doing APP, whatever it may be, we can do the text scenario in the sense like we'll describe here the what is the data and what is the process and which step we are going to do everything. And after the test done is if everything is okay, then they will approve the testing. This is one of the sample document for test scenarios. What they asked in the question, maybe is it relevant? It is relevant to that question, I think so. Yeah, that is relevant, but one test scenario can have many test cases. So scenario means that the scenario which we are discussing, that's correct. But Yeah. one test scenario we will have a number of test cases. Yes. Okay. So like that, for every module we will have different scenarios, right? Depend on the requirement. Yeah. If have you prepared any test scenario in your previous project, in the sense at the time in the interview how we should answer, like yes we have prepared, or yeah, we have prepared because we prepare when you were telling about all the configurations and all, you should only prepare the test cases as well, right? yes. So without knowing the test scenarios, how will you prepare the test cases? First you should know the test scenario. Based on that you will derive the test cases. Can you write the test scenario for the APP process flow? In APP we have many scenarios, like for normal vendor invoice payment. Vendor invoice payment, that is one scenario, and vendor invoice partial payment, that is another scenario. I think as my point of view, APP process flow means, I think he is asking after configuration how the APP is going to work, write some test scenario, is it?
Yeah. How many kinds of actions, scenarios. Whatever you also explained many scenarios, no, Yes. related to APP. Those Yes. are all the scenarios you can say. For Yeah. further, we need to write test case, right? Means Test cases we have to write in a different way. Negative test cases, positive test cases, something like that. You can search on internet. So after done that, all the configuration, then if it works fine or not, then we do the some test cases, right? So I think that is the test, right, madam? As per us. yes, yes. Yeah. For the APP, I think partial payment, customer payment, vendor payment, and banks and different banks pay and pay and clear a vendor account with the different banks. So all the scenarios we do the test cases. Yeah, in test script, these are the scenarios. Test script means normally we can say these kind of scenarios also scripts, but in the automation also we say that test scripts also. We use that term, but that is for test scripts means that's automation related to automation. But in SAP we will not have any automation. So here we can consider all these scenarios in one test script. So we still use in the testing projects. Which tool you So, used in your testing project? HPALM. Yeah, there are many tools, right? Selenium, HP, ECAT. But Yeah, we should these have tools. some knowledge. I know the testing tool names, but if you ask it in depth, means which tool you are using. If like what is this? Search on Google, you will get it. How to use also one or two tools like Zira, HPLM. Search on YouTube, you'll get it. Next. How many how types many? of SAP Yeah, testings yeah. are there? So this is general question. I think we have a different type of testing like UAT testing and integration testing and unit testing and Performance, yeah, security. performance testing, security testing. Yes. In testing, normally we have two types of testing. In the high level, functional testing, non-functional testing, performance testing, and security testing. These are comes under non-performance. Non-functional testing. When it comes to the functional testing, UAT. What is this? Unit Functional Yeah, testing. functional testing, unit testing, Unit UAT testing. testing. Unit testing and integration testing, integration regression testing, retesting. All these comes under the function. functional testing. First of all, I think how many types of SAP testing? We need to tell that first two types. One is manual testing, and the second one is Not automation. only in SAP, in any software, we will have these testing types. In manual unit and integration, user acceptance, I think this comes under manual testing, right? All are manual testing, whatever. Okay, for performance testing, for the other things, security testing, we use the tools, but here I don't know what kind of tools they use. You will not part in different the consultant. Is the use of regression testing in SAP. Regression testing means then we do the testing with the third party tools, right? So the third party tools are properly working with integrated with the SAP or not like the third party. Regression testing means like whenever Any we add a extra feature, no, for the Mm. existing module, existing development. In that case, we perform the regression testing whether other
modules are impacting or other areas are working fine or not. To know those kind of information, we perform regression testing. Other modules or other tools? Other two, I mean, if you make any change in the one part, for example, if you have done some changes in the payment terms or somewhere, so you should check entire flow, right? Yes. Whether it is reflecting properly or not. Yes. So, Whenever there is any modifications, then the regression testing will comes into picture, right? Hmm. In case of the other modules as well, sometimes if there is any change happen in the side, then the changes that time the fix is working properly or not, we should check in our, I mean, it is impacting anywhere in the FI or something like that. I think that is integration testing, right, madam? So if you do it, Here the process is like whenever for example, customer got a bug while testing, performing the UAT, right? He raised a ticket, he raised a incident. So that incident we have to give the fix. When we provide the fix, so we have to check before providing the fix whether I mean, the ticket which we got related to two modules. In that case, whether because of this fix other module is impacting or not, we have to check now. yes. So the same thing, integration testing also works on the same thing, right? So if you do any, Integration is more like that only, but integration we perform at the time of the when we merge the modules. Mhm. Okay. It's similar to that only, you can say. Yeah, integration means whenever if we are linking with like FI to MM or ST, whenever integration, at that time only we will do integration testing. Regression testing in that in if any changes, like as you said, like payment terms or whatever changes we have made, for the changes whether it is working or not, we'll test in regression testing, right? Why regression testing is mandatory in every company? Okay. That is what Madam has explained, that if you do any changes, like if you do any modification, then we need to test it whether it is impacting any other modules, and if it is impacting, then how it is impacting, whether positive or negative. So based on the results, then we have to do the modification. That's why the testing is very mandatory for each and every company. Otherwise, other modules, if you do any changes, and if like it will impact globally, then so it will cause many errors. So that we must and should check regression testing in each and every modification and enhancement. Okay. What is the use of EWM system in SAP? I have no idea about EWM. Even I don't know. What is the SAP housekeeping process? What is the use of it? I think housekeeping processes are also not part of FICO, right? I think, right. Anyone have any idea? Housekeeping. What is housekeeping? Hello. Yeah, one more question. Black box is there. What is meant by black box? Sorry. Your voice is not clear, sir. Venkatesh. Uh, yeah, black box is there in SAP using in the black box. Anyone idea that one black box?
ఎనీ కస్టమర్ చెక్ డైరెక్ట్ గా మనకి కంపెనీకి షేర్ చేయకుండా బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తే మనం హౌస్ బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఒక బ్లాక్ బాక్స్ అనే ఒక నెంబర్ ఇస్తారంట మనకి. ఆ నెంబర్ మనము కస్టమర్ కి ఇస్తే కస్టమర్ బ్లాక్ బాక్స్ కాదు, లాక్ బాక్స్. లాక్ బాక్స్ దాని గురించి ఏమన్నా ఐడియా ఉందా? First let us complete these questions, then we can discuss about other questions. Logbox is nothing but when if customer wants to issue any checks, every time if we issue the check to our company, then we have to deposit in the bank manually. Someone should go to the bank and they should deposit, right? Instead of that, in case of the lockbox case, bank will provide a number to the customer. I mean, their customers. Then that lockbox number we will provide to our customers who wants to issue the checks towards our company, right? Then instead of sending their checks to our company address, they will directly send their checks to the bank by using that lockbox number. వన్ పార్ట్ ఈబీఎస్ కిందకి వస్తుంది మ్యామ్, అది సపరేట్. It's a separate thing. It's not comes under EBS. So one more question on the same point of view, madam. I think I heard some question like, so after generating the IDAC or DME, so we need to send the IDAC or DME document to the bank. So bank then only the bank will clear clear the documents and clear vendor or customer based on the IDAC and DME. And in interview the people are asked that what is the process after generating the IDAC or DME document to the bank. Do you have any idea how the things will go on after generating the IDAC and DME document? Anyone have any idea about it? Here we have two cases actually. One is we can directly upload it into the bank portal. Bank will give some login credentials. So the person who has the access, they will directly enter into their portal through web and they will upload. That is one case. Okay. If they have any access, direct connection with the bank servers, in that case through API or through what is this, IDOC or any other interface, the file will go to the bank directly. Okay. అది ఏపీపీ రన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ గా వెళ్తుందా, లేకపోతే మనం డౌన్లోడ్ చేసి అప్లోడ్ చేయాలా మ్యామ్ అది బ్యాంక్ పోర్టల్లో? That's what I told you, two scenarios there. It depends on the company's process. One case we can upload manually. One case it may go also. So based on the company to company, so if ABAP will be there, then the company might have the customization program. So after generating the some companies will not give the access to their locations to the bank. In that case, they will send it manually. Okay. Or if some cases if they accept that access, then they won't have any problem. No? సేమ్ ఈబీఎస్ కూడా అంతే మ్యామ్. వాళ్ళు ఈబీఎస్ ఫైల్ షేర్ చేస్తే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుని అప్లోడ్ చేయాలి, డైరెక్ట్ గా వాళ్ళు SAP సిస్టమ్ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అంతే. Okay. ఇప్పుడు మళ్ళీ వన్ మోర్ వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఒక ఇన్వాయిస్ 1 lakh ఉంది, దానికి 50,000 క్రెడిట్ మేము రైట్ చేశారు. బట్ ఆ వెండర్ కి నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిసెస్ ఉన్నాయి,
బట్ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ మాత్రమే మనం క్రెడిట్ మెమో చేస్తున్నాము. అక్కడ క్రెడిట్ మెమోకి కేజీకి కేఏకి లింక్ ఎలా ఇస్తాము అని అడుగుతున్నారు. FPL 1N లో ఎక్కడ లింక్ క్రెడిట్ మెమో ఇస్తామంటారు. రేస్ చేసేటప్పుడు రిఫరెన్స్ నంబర్ ఇవ్వాలి కదా. Got my point. Based on reference number, you have identified the KG document, right? Automatic system asset. లేదు అంటే manual గా మీరు క్లియర్ చేసుకోవాలి అంతే. రిఫరెన్స్ నెంబర్ నార్మల్ గా అలా కాకుండా ఏదైనా వేరే ఉంటది డైరెక్ట్ లింకేజ్ లాగా క్రెడిట్ మెమో. యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ సిస్టమ్ అకౌంట్ అసైన్మెంట్ నంబర్ ఆటోమేటిక్ జనరేట్ చేస్తుంది. అంటే రిఫరెన్స్ నంబర్ మీద నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్ ఉంటాయంట. బట్ పర్టికులర్ ఇన్వాయిస్ మాత్రమే మనం క్రెడిట్ మెమో చేసినప్పుడు అది FPL 1N లో ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అని అన్నాడు. FBL 1N లోనా? FBL 1N లోనా లేకపోతే ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ లోనా? రిపోర్ట్ లోనా మీరు చెప్పేది? yes రిపోర్ట్. రిపోర్ట్ లోనా? క్రెడిట్ మెమోకి మనకి పోస్టింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా దానికి ఏదో ఇండికేటర్ ఏదో ఉంటది అనుకుంటా, సంథింగ్ సీనో సంథింగ్ ఏదో ఉంటది, నాకు గుర్తులేదు. సిస్టమ్ ఏదో ఆటోమేటిక్ గా నెంబర్ అనేది జనరేట్ చేస్తాం. ఆ నెంబర్ బేస్ చేసుకొని మనం కేజీ డాక్యుమెంట్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అంటే నాకు కూడా ఐడియా లేదు, జస్ట్ వాళ్ళు సొల్యూషన్ చెప్తారు. అంటే ఎవరైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఆ నంబర్ సీక్వెన్స్ అర్థం అవుతుంది. ఎవరైనా మీరే చేస్తుంటే నాకు తెలియదు. నార్మల్గా అయితే మనకు అట్లా సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ లో రికగ్నైజ్ చేయాలంటే రిఫరెన్స్ నెంబర్ యూజ్ అవుతుంది. రిఫరెన్స్ నెంబర్, డాక్యుమెంట్ నెంబర్ కూడా నెక్స్ట్ ట్యాబ్ ఉంటుంది కదా, పారామీటర్ ట్యాబ్ తర్వాత నెక్స్ట్ ట్యాబ్ వస్తుంది, అక్కడ నుంచి క్లియర్ చేసి. ఓకే, ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? అవుతాను. యాక్చువల్గా ఇంటరాక్షన్ గ్రూప్ పెట్టింది మనకి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి. సో నౌడేస్ దీని డేస్ ఏంటంటే ఎవరు యాక్టివ్లో ఉండట్లేదు. సో సార్ ఈరోజే అన్నారు, ఎవరు యాక్టివ్ లేకపోతే వాళ్ళని వితిన్ 3 డేస్లో చెక్ చేస్తాం, చెక్ చేసి యాక్టివ్ లేని వాళ్ళని తీసేయమంటారు. ప్లస్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ మండే టు సాటర్డే ఎవరు ప్రెజెంటేషన్ ఇస్తున్నారో వాళ్ళు నేమ్స్ మెన్షన్ చేయండి. చిన్న టాపిక్ అన్నా పర్లేదు, కానీ యాక్టివ్గా ఉండడానికి ట్రై చేయండి. ఎవరు ఇవ్వలేదంటే లైన్గా నెంబర్ వైజ్ మనమే పిక్ చేస్తాము, ఎవరు యాక్టివ్లో ఉన్నారో వాళ్ళకే మీరు డెసిషన్ చేసుకొని మీరు టాపిక్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. ఎవరు ఇస్తున్నారండి మండే టు సాటర్డే? ఇంకా 3 to 4 డేస్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ మండే నుండి ఇవ్వడానికి. సో ఒక టాపిక్ గ్యాదర్ చేయడానికి 4 డేస్ ఈజీగా ఎవరన్నా చేయొచ్చు. చెప్పాలంటే ఏ చిన్న టాపిక్ అన్నా ఇవ్వచ్చు. సో బీ ఫార్వర్డ్. మండే ఎవరు ఇస్తున్నారండి? హలో, రాజు. Yeah, Gopi garu, so the same thing is happening each and every time, and the people are అదే అండి, మేము అదే ప్లాన్ చేస్తున్నాము. సాటర్డే టిల్ సండే దాకా 3 days మేము ఒక 3 members ఆల్రెడీ గ్యాదర్ అయినాము. సో రేపు అయితే నేను ఇస్తాను, అండ్ సాటర్డే సమ్ అదర్ పర్సన్ ఉన్నారు.
సో మండే నుంచి ఎవరు అనేది ప్లాన్ చేస్తే మీరు ఒకవేళ చెప్తే సరే, లేకపోతే ఎవరు యాక్టివ్ ఉన్నారు అనేది మనం చూస్తాం ఇన్ బిట్వీన్ 3 days. మనము డైరెక్ట్గా ఒకరిని పిక్ చేసి ఒక టాపిక్ ఇచ్చి వాళ్ళని చెప్పమంటాం, ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కదా. సో మనం ఆ విధంగా తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ముందే ఇంటిమేట్ చేశారంటే మీకు బెనిఫిట్ వస్తుంది. సో లాట్ ఆఫ్ గ్యాదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకరి దగ్గర నుండి ఒకరికి షేర్ అవుతుంది. సో ఇంటరాక్షన్ టీమ్కి వచ్చింది అదే కదా, దానికే కదా, నాలెడ్జ్ షేరింగ్ కోసం, కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోనికి. సో యాక్టివ్ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు. ఎనీ టాపిక్ అండి, ఏ చిన్న టాపిక్ అన్నా ప్రాబ్లం లేదు. ఎవరు ఇస్తారో రేపటిదాకా మాకు ఇంటిమేట్ చేయండి. అదర్వైజ్ ఏంటంటే రేపు నేనే చెప్తాను, ఒక పర్సన్ వైజ్ మనం ఇచ్చేస్తాం డైరెక్ట్ మండే ఇతను అని చెప్పి ఇచ్చేస్తాము. మీరు డిసైడ్ చేసి మీరు టాపిక్ ఇవ్వండి డైరెక్ట్. సో ఇక అదే ప్రాసెస్లో జరగాలి. ఇక ప్రతిసారి అడగడం అంటే ఆల్రెడీ సుధారాణి గారు అడిగి అయిపోయింది. సో ఈ ఫార్మల్గా ఈ వేలో మనం ఇంకా ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుంది. ఇక అందరూ ఇట్లా ఓపెన్ అయ్యి కామ్గుంటే ఏం బాగుండేది కదా, ఇంట్రాక్షన్ గ్రూప్ ఓపెన్ చేసి ఏదన్నా మన బెనిఫిట్ కోసమే అండి. కొద్దిగా థింక్ చేయండి. ఇక్కడనే యాక్టివ్ లేకపోతే ఎట్లా? కంపెనీలో పోయాక క్లయింట్తో ఎలా డిస్కస్ చేస్తారు? సో రేపైతే చెక్ చేస్తాము, ఎవరు యాక్టివ్, ఎవరు ఫ్రంట్ ఫార్వర్డ్ వస్తున్నారో వాళ్ళు చూస్తాం. అదర్వైజ్ మనం పిక్ చేసి టాపిక్ ఇవ్వడమా, లేకపోతే వాళ్ళే టాపిక్ డిసైడ్ అయ్యడమా అనేది జరుగుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ టిల్ మండే దాకా చూస్తాము, ఎవరు యాక్టివ్లో ఉన్నారు బాగా అనేది చూస్తాము. యాక్టివ్ లేని వాళ్ళని తీసేస్తాము. సో ఎవరైతే అటెండ్ కాలేదో వాళ్ళు కానీ వీడియో చూస్తే మీరు నెక్స్ట్ ఆల్రెడీ మెసేజ్గా చేశాను. సో అదన్నమాట. Vinegar, stop. Hello. Stop it. No. Just stop recording. That's all.